Köszönöm szépen. Matt, with that, I just introduced you, and we're so happy that you're here, and I'll pass it on to you, and I'll be translating to the best of my abilities. Well, I will not know if you don't do a good job, so. Hello, everyone. My name is Matt JF. I'm a recovered compulsive overeater, and I live in Kentucky in the United States. Matt kényszeres túllevő és Kentucky államban él. So, and I want to thank everyone for allowing me the opportunity to be of service today on this meeting. I want to start with a quick prayer. God, I am grateful for the opportunity to speak on this meeting. Yes, and I hope that you keep me speaking slow for Dory, and that you let me be of service. Amen. Thank you. Szóval Matt egy rövid imával kezdte köszönni mindenkinek a lehetőséget, a szolgálat lehetőségét, és arra kérte a felső erejét, hogy itt valakinek a szolgálatára lehessen. So I thought I would start by showing you all some slides, some pictures of me. I've been a compulsive overeater my whole life, so I'm going to show those slides now. I will turn that on while Dory translates that. És bemutatok egy pár fényképet magamról. Egész életemben kényszeres túllevő voltam. Can you see the picture of the baby? Yes, we can. So that's me. I don't know how to say the words that I put on the slide, but ez Matt mikor? This is also me. You can see a very handsome fellow when I was a teenager. Ez is én vagyok, amikor teenager voltam. This is me at my highest weight, which was 172 kilograms. I am 5'8", so I don't know how many meters that is. I don't know if you guys use meters for that matter. And so that was very heavy. Ez volt a legmagasabb súlyom, 172 kiló, és körülbelül 175 centi vagyok. And that was in March of 2003, and that's when I had, the Roux-en-Y gastric bypass surgery. And this is the major kind. They change your small intestine, they do all the things. Ez 2003 márciusában volt, és ekkor volt egy gyomorszájszűkítő, ennél komplikáltabb, de pontosan nem tudom ezt hogy fordítani, műtétem. And my weight dropped about 120 pounds for the next 15 years. This was me in late November of 2018. That's basically how I looked after the surgery. So much smaller, but still quite overweight. Szóval ez körülbelül olyan 50 kiló leadása után, a műtét után 13 évig körülbelül így néztem ki. And then this was literally days before I entered the program. And this is how I entered the program is that I took my daughter to see my grandmother in February of 2019. Szóval február 2019, amikor ez a kép szó szerint egy pár nappal a programba való kerülésem előtt volt, amikor elvittem a lányomat, hogy meglátogassa a nagymamáját. And when I had to fly, my daughter was flying to a different place, and her flights were okay. My flight was canceled. I was flying home, and so I wound up with a 17-hour car drive in a rental car to get home.
És a látogatás után a lányomnak a járata elment vele vissza, ahol ő lakott, de az én járatomat törölték, úgyhogy egy bérelt autóban egy 17 órás úton kerültem haza. And that was the drive where I wound up finding my way into the program. And I will talk about that a little bit. This is me now in the summer of 2019. 2020, sorry, not 2019. In the summer of 2020. This is probably my lowest weight. But because that's a very good photograph, I like to include this photograph too. That's me, Christmas of last year. Not as good a photograph, but that's me, that's who I am. És az előbbi kép, amit láttatok, az 2020 nyarán készült, és egy nagyon jó kép, azért szerettem mutogatni, de ez vagyok én, így nézek ki, hogyha nem is olyan jó a kép múlt év decemberében. So that's what I looked like and what I look like now. But it's not what it was like to live that life in that body. What it was like to live that life in that body was it sucked. Szóval ezek a képek arról, hogy néztem ki, és hogy nézek ki most, de ennél többről van szó, az élet, amit akkor éltem. Egy nagyon nehéz élet volt. That does not mean that I hated every moment of my life. I did not. It does not mean that I was terribly, horribly depressed. I was not. It just meant that every day, to some level, I was very uncomfortable and unhappy waking up in my own body every day. It just was terrible. And it was what I thought everyone always saw when they looked at me. Szóval ez nem azt jelenti, hogy minden nap egy horribilis nap volt, és nem azt jelenti, hogy minden nap depresszióban éltem, viszont minden nap nagyon úgy ébredtem fel, hogy nagyon kényelmetlenül éreztem magam, és úgy arra gondoltam, hogy mindenki úgy lát engem olyan embernek, mint ahogy azt én éreztem. My whole life, I was two things: smart and fat. And the problem was that the smart could never solve the fat. And so that created this circle of not good. And it seemed like I should be able to solve the fat because it's not a hard problem. It's just calories in, calories out. How hard could it be? Szóval egész életemben két dolog voltam, kövér és okos. De az okos sose tudta megoldani a kövér részt, és ez ilyen folyamatos körforgás volt. Nem értettem meg, hogy miért nem tudja az okos megoldani a kövért, hogyha a kövérségem végül is annyiból áll, hogy mennyi kalóriát viszek be, és mennyi kalóriát égetek el. But that was because I did not understand the problem. I thought it was a math problem, and it was not a math problem. It was a physical allergy, and a mental twist, and an emotional intolerance. És ezt azért hittem hogy ezt meg tudja oldani, mert azt hittem, hogy ez egy matematikai probléma volt, mert nem értettem, hogy igazából mi volt a probléma. A problémám az egy fizikai allergia, egy mentális obszesszió és egy érzelmi intolerancia volt. I did not know that at the time. I did not know very much about Overeaters Anonymous. What I did know about Overeaters Anonymous was based on very little information. And one thing that I had said out loud to some in my life was,
that I thought Overeaters Anonymous was bullshit. Szóval ezt persze annak idején nem tudtam, nagyon nem értettem, hogy mi volt a problémám. Nagyon keveset tudtam az OA-ról, és egyszer valakinek még azt is mondtam, hogy ez az egész OA egy marhaság. I also had, the person I was talking to asked me why, and I said, because I know that step one is we admitted we were powerless over food and our lives become unmanageable, and that is not me. I am not anorexic. I am not bulimic. I do not weigh 900 pounds or 400 kilograms. I can get out of bed and fit through a doorway, and I'm not going to eat until something bursts inside me. So go F yourself. És amikor az a barátom megkérdezte, hogy miért gondolom ezt az OA-ról, akkor azt mondtam neki, hogy azért, mert tudom, hogy mit mond az első lépés, hogy nincs erőm az étel felett, és hogy az életem beismertük, hogy beismertük. Igen, így van, és hogy én nem érzem úgy magam, nem érzem úgy, hogy bulimiás lennék, vagy anorexiás lennék, nem vagyok az, aki 400 kilónál tart, át tudok menni egy ajtón keresztül, anélkül, hogy beragadjak, és nem az vagyok, aki addig eszik, amíg megpukkad. Úgyhogy ennek semmi értelme számomra. So that was what I thought of Overeaters Anonymous on that date in February when I went to go visit my grandmother. The other things that were true on that date were I was 5'8" still. I weighed about 265 pounds. I had brown eyes, and which I had had my whole life, and I was not looking for a solution to my weight. I was not trying to lose weight at that time. So those are all things that were true. Szóval ez volt, amit én akkor az OA-ról gondoltam, aznap, amikor azon a februári napon 2019-ben, és ami akkor igaz volt rólam, hogy kb. Olyan 135 kiló voltam, 175 magas, barna szemem volt, és messze állt tőlem a gondolat, hogy bármiféle megoldást keressek a súlyomra. Now, what I mean by devout agnostic was I grew up with no religion at all. My Twitter profile says born Jewish, raised by wolves. To me, devout agnostic meant I was pretty sure there was something out there, but I was much more sure it didn't have anything to do with me. It did not know my name, and it had nothing to do with why I couldn't stop eating donuts and drinking Coca-Cola. És én akkor egy teljesen bebizonyosodott agnosztikus voltam. Sohasem voltam hit közelében. Sose voltam hit közelében. És meg voltam győződve, hogy ha van is ott bármiféle Isten, annak semmi köze az én életemhez, az én súlyomhoz. So you may wonder, so why Overeaters Anonymous? For reasons having nothing to do with my weight and having to do with my job, which had nothing to do with recovery, I had on my list of things to do to listen to a big book step study on YouTube, because I had an idea for my job and it was about a fellowship, and so the advice I got was to listen to that.
Szóval azon a hosszú autóúton rákerestem a YouTube-on egy 12 lépéses felvételre, és ami feljött, az egy OA-s lépés workshop volt, és azt hallgattam végig azon az autóúton. So when I had a 17-hour drive, I went to YouTube. I was like, this is perfect. I went to YouTube and I searched for just these 4 words, big book step study, just those 4 words. Szóval amikor a Google-ba betettem ezt a keresőt, akkor csak azt a 4 szót tettem be, hogy OA nagy könyv lépés workshop vagy study. But YouTube is owned by Google, and I use Google for everything. And Google knows me very well. So when YouTube asked Google to recommend which links to show me, Google said, oh, I know that fat boy. Give him this Overeaters Anonymous Big Book Step Study. Number 1 on the list, not even like number 4, number 1 at the top of the list. És mivel Google és YouTube ugyanaz a cég, és Google nagyon jól ismer engem, amikor én ezt betettem a keresőbe, akkor a Google azt mondta, hogy ismerem én azt a kövér srácot, az OA workshopját ad ki neki első helyen. And I work in digital marketing, so I knew exactly what had happened. Google was just being helpful, but I was not happy. I thought, you are a jerk, Google. That is not what I asked for. És mint aki ebben a szakmában dolgozom, digitális marketing szakmában, tudom nagyon jól, hogy Google csak segíteni próbált, de akkor abban a pillanatban nagyon haragudtam Google-re, hogy miért az OA-s lépésmunkát adta ki első találatként. And I did not want to listen to it because I thought it was bullshit. But then I thought, I had a lot of people in my life in AA, so I believed in AA. So I thought, I should listen to this because I think it's stupid. If I can listen to this stupid thing but sort of understand it, then maybe my idea over here at work is a good idea. So I said, okay, I'll listen to this. És mivel, ahogy mondtam, hogy azt hittem annak idején, hogy az OA csak egy nagy marhasság, igazán nem is akartam meghallgatni ezt a workshopot, amit a Google felhozott, de mivel, hogy a 12 lépéses programokban bíztam, mert az életemben több olyan ember is volt, aki 12 lépéses programban volt, azt mondtam, hogy jó, adok neki egy sanszot, és meghallgatom, még hogyha nem is hiszek benne, meg azt gondolom, hogy marhaság, mert ha ezt megbírom hallgatni, akkor talán valami másra is fel tudom használni. And so I started listening, and about 20 minutes in, the man was telling a story about, he was qualifying. He was telling a story about a food experience he had that was so disgusting that I thought I was going to throw up in the rental car. And I thought, I'm going to have to turn this off. This is too disgusting. És egy olyan 20 perc múlva, amikor elkezdtem hallgatni ezt a felvételt, a társ, aki a saját étkezési szokásairól beszélt, valami annyira gusztustalan dolgot mondott arról, hogy ő hogy kezelte annak idején az ételt, hogy egyenesen hány ingerem lett, és arra gondoltam, hogy ezt most abba kell hagyjam. And then he said the words that changed my life. He said, for me, there are some foods that once I start, I cannot stop, and I cannot stop from starting, which for anyone who has read the doctor's opinion, that is the doctor's opinion in about 17 words. And the reason that changed my life is because, go ahead. És
a következő szavak ettől az előadóktól megváltoztatták az életem, mert végül is azt mondta, hogy számára vannak olyan ételek, amiket ha elkezd enni, nem bírja abba hagyni, és nem bírja megállni, hogy ne kezdje el enni azokat az ételeket. Ami végül is, hogyha olvastátok az orvos véleményét a nagy könyvből, akkor ez az orvos véleménye fejezetnek az összesítése egy pár szóban. And the reason my life changed is because when I heard him say that, my brain, I don't even remember asking the question, but my brain immediately made a list of about 6 foods that once I start, I can't stop, and I can't stop from starting. Coca-Cola, donuts, really good bagels, like 6 foods. And I remember thinking, what just happened? Like, oh my God, I think I might be a compulsive overeater. És hogy változtatta meg ez a pár szó az életemet, mert amikor ezt meghallottam, hogy vannak olyan ételek, amiket ha egyszer elkezdtem, nem bírok megállni, és nem bírom megállni, hogy ne kezdjem el, az agyamban bármilyen kérés nélkül egyszer csak összeállt a lista, hogy mi az a 6 étel, amivel én is pontosan így állok, az a legalább 6 étel, és akkor döbbentem rá először, hogy hát lehet, hogy mégis kényszeres túllevő vagyok. So that was on a Saturday. On Sunday, I finished the 17-hour drive, and I also finished that step study. On Sunday night, when I got home, I made a list of all of the foods I could think of that once I start, I can't stop, and I can't stop from starting. And Monday morning, I woke up as a person who doesn't eat those foods anymore. Szóval ez egy szombati napon volt, amikor ezt elkezdtem hallgatni, és végighallgattam az egész 12 lépéses workshopot, és másnap, amikor megérkeztem haza, összeírtam azoknak az ételeknek a listáját, amit tudtam, hogyha elkezdek, nem bírok megállni, vagy nem tudom megállni, hogy ne kezdjem el. És rákövetkező nap, hétfő reggel úgy ébredtem fel, hogy tudtam, hogy azokat többet nem fogom enni. And that was like a trapdoor opened underneath my feet, and I just started falling. And I don't know why it felt okay to just not be standing anymore, but I just kept falling and not trying to stop myself. That Thursday, so I got abstinent that Thursday night. I went to my first in-person meeting, which may be an even bigger miracle than coming into the program in the first place, because I don't like doing things like that. And I've been in the program ever since, a little more than 3 years. És ez olyan érzés volt az elején, mint hogyha valaki kinyitotta alattam egy ilyen csapóajtót, kinyitottam, így átestem, és nagy zuhanásban voltam, amiben nem is próbáltam megállítani magam, ami egy új tapasztalat volt számomra, és csütörtökön elmentem az életem első OA gyűlésére, és azóta nem néztem vissza, ez 3 évvel ezelőtt volt. I very quickly found that I bought Overeaters Anonymous books, but I didn't find them as helpful as the big book of Alcoholics Anonymous. And so I found a phone meeting every day that is based in the big book, and that sort of became my program. And I worked the steps out of the big book. It took me about 6 months to do that, and then I was recovered. És ezek után átnéztem az OA irodalmat is, majd úgy találtam, hogy számomra az A nagykönyv volt az, ami jobban megértettem, és találtam egy olyan gyűlést, ahol a nagykönyvet használták, és ott találtam egy szponzort, és kb. olyan 6 hónapban
került, amíg befejeztem a lépésmunkát, és azt mondhatom, hogy felépültem. Matt, maybe 2 more minutes. Okay, thanks. So I talked a lot about what it was like and what happened. What it's like now is better. Every day better. What it's like now is I don't care about my weight. I only care about doing my best to live in steps 10, 11, and 12, and keeping what I got up here and in here, and I don't worry about the rest of it. It all seems to take care of itself. És sokat beszéltem arról, hogy milyen volt és mi történt, és azt is el szeretném mondani, hogy milyen most, és ami most van, az végtelenül jobb. Nem érdekel, hogy mi történik a súlyommal. Ami fontos számomra az az, hogy nyugalom van a fejemben és a szívemben, és hogy minden nap a 10-11-12. lépésben élek. So if you're new or you have not yet worked the steps or you're not sure this is for you, remember, if you're here, chances are pretty good you don't think Overeaters Anonymous is bullshit, that you suspect step 1 may apply to you. And I did think it was bullshit, and I didn't think step 1 applied to me. And look what happened. And all I did was work the steps to the best of my ability. So if that worked for me, maybe it can also work for you if you just do the same. És hogyha új vagy azon gondolkozol, hogy az OA az neked való-e, csak azt tudom mondani, hogy hogyha itt vagy, akkor bizonyára nem úgy gondolkozom, mint én, hogy az OA egy marhaság, és hogy az első lépés az nem vonatkozik rád. Szóval csak azt tudom mondani, hogyha egy olyannak működött, mint én, aki nem hitt benne egyáltalán az elején, és nem hitte, hogy innen bármi is rá vonatkozik, akkor neked is biztos sikerülni fog. Én is csak annyit tettem, hogy a lépéseket a tőlem legjobban telhető módon elvégeztem, és sikerült felépülnöm, úgyhogy neked is ezt kívánom. One last thing. I spent my whole life until I came into this program feeling like a bad person because I was obese. What I now understand is I have a medical condition. It just so happens that the treatment for this medical condition is spiritual and not physical. And there's nothing bad about being a compulsive overeater, but there's also nothing good about being recovered. It's just either true or not true. And so I say, look what happened, but I don't want it to sound like be like me. I just want to say there's nothing wrong with being wherever you are. It's just that my life got better when I worked the steps. Sorry, Dory, that was really long. Még azt akartam mondani, hogy egész életemben azt hittem, hogy rossz ember vagyok azért, mert túlsúlyos voltam. És amíg rá nem jöttem, hogy nem rossz ember vagyok, hanem van egy betegségem. Csak éppen erre a betegségre a megoldás nem az orvostól származik, hanem a megoldás spirituális. És nincs semmi rossz abban, hogy én egy kényszeres túllevő vagyok, vagy hogy te egy kényszeres túllevő vagy, mint ugyanúgy nincs abban semmi elvileg jó, hogy én felépültem, hanem csak egy állapot. Én csak annyit tudok mondani, hogy a lépés munka után abban a felépült állapotban boldogabb vagyok, és jól érzem magam. And with that, I pass. Thank you very much for the opportunity to speak today.
És köszönöm Thank you to szépen, Dory for translating. köszönöm szépen, hogy itt lehetett velünk. Thanks, Matt.